Good morning, grade 5 gold. Good morning, Teacher Livia. So before tayo mag-start sa ating discussion, Windy, please lead the prayer. Presence of the God, in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, Holy your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sit down. Ngayon sa ninyo. wala teacher, all are present. Okay, very good. So, karon, usa ta mag-kuha sa atong discussion natin classroom rules. Please don't basa sa first. We respect, treat everyone kindly. Okay, we respect dapat kung si teacher magtabig, dili magsig katawa, dili magsig tabig. Kasabot mo din? Yes, teacher. Second, Keep your workplace tidy and clean. dapat Hindi ako libranan ng workplace. very good. Third, Raise your right hand before speaking. asan yung right hand? Yeah, teacher. Dapat mo isa sa kamot kung ganahan mo. Bawal. Very good. Last, No to bullying. dili ba si bully ha? Yes, teacher. So, karon, naapoy ko ang sa nakaluto mo sa ato ang previous topic class. Yes, teacher. Karon, unsa man atong last previous topic? Multiplication. Sige, i-group ta mo ha, then kani ang group 1, then kani ang group 2. Nakoy activity, sige pambaro mo pi. Ato mo sa luyo kay kwan ani ka na magdubanay kag answer. Musta ha? Is there representative sa group 1? Mulakan ha? Sige. Filipino me. Ayan si Rani! 42. Very good, Rani! Go ahead, Jen. Go, Rani! Number, dayon inyong pangitaon og pilay na times ani niya nga number. Managan mo diri class high, papilit ninyo. Ato sa ko sa luyo. Ano na siya scratch tape daan. Paksiisa ninyo. Pilay makata. Ready na? Yes, sir. Pilay makatayin sa 42. Very good. 1 point.
6 ang ato ang greatest common factor. Next, kay greatest means Biggest. common. Something shared in common. Something shared ka na magkapaliha. Ang factor Are parts of multiplication facts. mo ka na magka-multiply sa duha ka Yes. number. Next,
20. Pilay maka times sa 20. 10 of 10 of 2. ang 10 divide ba siya? Yes, teacher. Pilay maka divide sa 10. 5 and 2. ang 5 ma-divide ba siya? 5 and 1 5 and 1. Okay na lang siya 5 and 1. So karon ari na ta sa 40. Pilay maka times sa 40. 20 and 2, teacher. 20 and 2. ang 20 ma-divide ba siya? 10 and 2, teacher. Wala na yung maka-divide sa 40 na ako maguro no? 20 10 and 2. Or 4 and 5. 4 and 5. 5 and 4. So karon ato ani siya kapihon. Teacher, na may factor ang 4, teacher. 2, wait sa ha. Ang factor sa 2 kay 2 times 2. Factor sa 2. So karon 2 times 2 ato ang kapihon Equals 4 times 5. times 5. Then sa 40 kay 2 times 5. 2 times 5 times So karon asa man ana ang kapariha? 2. Pila ka tuog 2 sa kapariha? 1, 2, 3, 4, 5, teacher. 1 2 3. Wala na ni siya i-appeal. Wala man siya partner. So karon na ato ang nakuha kay si 5 times 2 times 2 equals 5 times 2 times 2. Then 20. So ang ato ang prime factorizations, ang ato ang GCF kay si 20. So karon kinsay ganahan mo subay sa ikaduha? Elche na sa 20. Ikaw 20. Kaya, di ba class, kaya ni 20? Yes, of course. Done it for valedictorians na si teacher. Oh. Right, Birthday kay si Kuan, si 20. yes, teacher.
5. 5 times 5. 5 times 5 Equals 5. 5. Oh, 25. 25. Yes. Makadivide ang 25 ma-divide of 25. 5. Ang 25 ma-divide of 5 times 5. So karon dayon ang 75 kay ma-divide gihapon siya of 25 times 3. Pila maka-divide sa duha ka number? Diba 5? So 5 divided by 25 5. 5 divided by 17 15. 5 times 5 1. 5 divided by 5 1. 5 divided by 15 3. So ang ato ang makuha is 1 over 3. So karon nato ani i-times si 5 o si 5 kay ang ma-divide pa man siya sa 5, di ba? Then ato ani mo ng 3 5 times 5 25. 25. Ang GCF kay 25. Naglibo po gas no? Wala. Ato ang ikuan na rin kay di ba? Atong ipangita ang GCF ni 25 o ni 75. Karon ang ato ang i-divide. 5 divided by 25. 5 divided by 75. 15. 15. Nya ang 5 ug ang 15 ma-divide pa ba? Ma-divide siya o 5 morning maganda o 5 ani. 5 divided by 5 1. 5 divided by 15 3. So ang 1 ug ang 3 man ako may ma-divide nila. Wala na mao nga ato ang i-times si 5 ug si 5. Ato sila i-copy diri 5 times 5 equals 25. Ang ato ang GCF kay 25. So karon nakasabot mo yung sa pagkuha? Yes, teacher. Ano to? Jihani, ali Inday Jihani. Si 24 ug si How to see? 36. Go, ay pangilan. Very good. Give everyone good job clap. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. J-O-O-D-J-O-B, good job. Good. Nanay, activity. Agad lagi. Is to treat the zookeeper is organizing 15 lion
Ang gigamit ni Shaira kay si Wendy, pasubayon gihapon ako gamiton ang listing method. Today, Wendy, sa listing method, ilay mo answer makuha. Okay, so Jihani. Sa Jihani, gamita ang pride. Diba? Igamit ta sa tulo ka method. Diba same na sila nakuha ma-answer? Yes, teacher. So, karon nakasabot na yun sa discussion? Yes, teacher. Get 1/2 close twice kay mag-assessment pa. Ang number 1, please read. The zookeeper is preparing food for 12 tigers and 18 lions. He wants to divide the meat into equal portions for each group. What is the greatest number of portions he can make that both lions and tigers get the same amount, solved using listing method? Please answer. Number 2. There are 16 elephants and 24 zebras at the zoo. The zookeeper wants to place them in the largest equal size enclosures without mixing them. What is the largest number of enclosures that we can create? Solve using division method. Mana sa number 2? Yes, teacher. Number 3. The zoo has 24 parrots and 30 monkeys. The zookeeper wants to arrange them in equal groups without mixing species. What is the largest number of groups he can take? Solve using prime factorization. Mana? Yes, teacher. Bugat perfect. Bugat perfect. Kami, teacher. Yun sa pag-solve, saan kayo ito pag-solve ang division method? I-divide. Hindi ka makita na pwede ma-divide kita, teacher. I-divide. Pwede pa ma-divide ang answer, teacher. Pwede ka ma-divide. After teacher, kayo mo i-divide ang answer, teacher. So, karon kay nakasabot naman, maghatag ko og assignment. Dipindi naman. Hindi mo sa dyan. Please good. Read. Tulog ka buka mo din sa SSC ko sa nalang sama. In a long-size bond paper, write a short paragraph on how GCF is used in daily life. Sara galing na itong assignment 20. Magsuwat o kuan, teacher. In a short bond paper, magsuwat o short bond paper na teacher. Magsuwat o short paragraph kung saan paggamit sa GCF sa in daily life, teacher. Kamu apang adlaw-adlaw wala. Okay, very good. So, karon ang ato ang conclusion
together.